thank you all for sparing the valuable time for today's intellectual seminar. Since we are having short of time, so we will not be having some long discussion and meeting, and we will be starting with the CME sessions early. Starting with today's CME, I would like to introduce today with our speaker for today's CME, that is Dr. Amit Jain. The topic he will be discussing will be the focus is new you. Dr. Amit Jain is a consultant interventional cardiologist at Panacea Multi-Speciality Hospital. The CME which is conducted, the venue of this meeting is Panacea Multi-Speciality Hospital. Giving a brief introduction about our speaker, Dr. Amit Jain, who is a renowned cardiologist of Jalandhar, running in his own cardiac center by the name Jalandhar Heart Center. He is working in the field of cardiology for Lung Institute, SDL Jalandhar. He is doing all imaging. You must have attended lot many CMEs, and most of the times in almost every CME you must have learned something for the patients. But I think in many CMEs, I would say in almost all of the CMEs, you must not have learned something for yourself. Being doctors, you are as important as your patients. For me, you being doctors are a family to me, and my focus is on patients, but my focus is on you as well. Because I know and twice as much time taking care of her home and children. For the same job, she earns 27% less than her male co-workers. And she is 5 times less likely to become CEO of her company. Oh yes, there is however one thing that is just as likely for Natalie as for a man. That is, dying of a heart attack. you must exercise, just making you aware that you being females are not immune to cardiac problems. You are as prone to cardiac problems as your male counterpart is. So you must take care of your heart before taking care of your patients, right? So in the last 20 years of my career, I have treated lot many patients. I have done almost all. 40 years of age, you are as prone to cardiovascular disease. I was always worried like what we can do to prevent these. Our BP status, we can change diabetes, but some of the risk factors we cannot change. But they will ask you what is your age, what is your HDL levels, what is your LDL cholesterol levels, do you smoke, do you take any medications, and then they will calculate your future 10-year risk of cardiovascular disease. How prone you are for any future event for heart attack in your future life next 10 years. So you can get you must have crossed 20 years of age, but this is going to take toll of your health. And this is an app which you can download on your mobiles. 25%, this is very important, 25%. So this is very difficult these days to refrain from death worldwide. It is the #1 killer. You have any coronary disease underlying or in some of your... So in the last 20 years of my career, I have treated lot many patients. I have done almost all. ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਹਾਰਟ ਦੇ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਬਾਰੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਰਟ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸਿਰਫ ਮੇਲਸ ਜਾਂ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਫੀਮੇਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਮਨ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਨੇ ਫੀਮੇਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਧਣ ਦੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦੱਸ ਸਕੀਏ ਕਿ ਫੀਮੇਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਰਟ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ।
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕਥਾਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਸਦੇ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਟਾਈਮਲੀ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਇਲਾਜ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ ਜਾਂ ਉਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਟਾਈਮਲੀ ਦੇਖ ਸਕਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਹਾर्ट ਨੂੰ ਹमेशा ਲਈ तंदुरुस्त कर सकते हैं। मनोरंजन फोरम की तरफ से एक CME हमने कंडक्ट करी है, जिसमें डॉक्टर आसिफ जैन जो कि इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने लेडीज़ के बारे में स्पेशली कि लेडीज़ भी हार्ट अटैक को मतलब प्रोन करती हैं जल्दी, जिसको हम नज़रअंदाज करते हैं जनरली, उसके बारे में सारी टिप्स एंड ट्रिक्स, हाउ टू प्रिवेंट द हार्ट डिजीज़ इन लेडीज स्पेशली, और व्हाट टू डू इन योर फ्यूचर लाइक वॉकिंग, एक्सरसाइज, योर डाइट एंड एवरीथिंग, जो अगर हम चेंज करते हैं और इनको फॉलो करते हैं तो हम कार्डियक डिजीज़ से प्रिवेंट हो सकते हैं इन फ्यूचर। इसके बारे में हमने जाना है और CME हमारी बहुत अच्छी गई है और सर ने बहुत अच्छी तरह गाइड किया है। आने वाले टाइम में